Good morning students, welcome to today's class. So we have been discussing about chapter 14 fractions in that exercise 14e. Next question, when Ajit travelled 15 km, he found that 1/4 of his journey was still left. What was the full length of the journey? So Ajit travelled 15 km. He completed this 15 km distance. Now still he has to travel 1/4 of his journey. സോ 15 കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനിയും അയാൾക്ക് എത്ര ട്രാവൽ ചെയ്യാനുണ്ട്? 1/4 ഓഫ് ദ ജേർണി, കംപ്ലീറ്റ് ജേർണി അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ജേർണിയുടെ 1/4 ഇനിയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് വാസ് ദ ഫുൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ജേർണി? ഫുൾ ലെങ്ത്, ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഹി ഹാസ് ടു ട്രാവൽ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ജേർണി, ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ സ്റ്റെപ്സ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഡിസ്റ്റൻസ് Ajit travelled, it is given 15 kilometer. 15 kilometer he completed or travelled. Okay, now after completing this 15 kilometer journey still left, it is given 1/4 of his journey. 1/4 you can write. Okay, 1/4 of the journey is still left. Now from then next step you can find journey completed or travelled. Now journey left, still left was 1/4. So journey completed, that you can find. Journey completed, total journey you can denote it by 1. Okay, whole quantity or total quantity always consider it as 1. So 1, from 1, this 1/4 is left. So what is completed? How much journey? How far the journey is completed? We are writing that in fraction form. So from 1 you can subtract 1/4. This journey still left you can subtract. Okay, journey ഇനി ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള ജേർണി എന്ന് പറയുന്നത് 1/4, കംപ്ലീറ്റ് ജേർണിയുടെ 1/4 ആണ്. അപ്പോൾ എത്ര, ആ ജേർണിയുടെ എത്രയാണ് അയാൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടോട്ടൽ ജേർണി 1 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സോ 1 minus 1/4 you will get on finding LCM. It is here 1. So making denominator same, you will get 1 into 4 and here also 1 into 4. So 4 minus 1/4, that is 3/4. Journey complete ചെയ്തത് 3/4 of total journey ആണ്. Okay, 1/4 of total journey ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്, ഇനി ട്രാവൽ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഓക്കെ, നൗ ഹിയർ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ്. എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ 15 കിലോമീറ്റർ. അതെന്ന് പറയുന്നത് 3/4 ഓഫ് ടോട്ടൽ ജേർണിയാണ്. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ ഇക്വേറ്റ് ദീസ് ടു. ഡിസ്റ്റൻസ് Ajit ട്രാവൽഡ് 15 കിലോമീറ്റർ ഓർ ജേർണി കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 3/4 ആണ്. സോ ദീസ് ടു വി ക്യാൻ ഇക്വേറ്റ്. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടെണ്ണം സെയിം ആണ്. ഇത് ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോമിൽ, ഇത് ഡിസ്റ്റൻസിൽ തന്നു. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ്, ഹൗ ക്യാൻ വി ഇക്വേറ്റ്? വി ക്യാൻ റൈറ്റ് 3/4 ഓഫ് ജേർണി. ജേർണി മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ടോട്ടൽ ജേർണി. ഓക്കെ, 3/4 ഓഫ് ടോട്ടൽ ജേർണി, ഇറ്റ് ഇസ് 15 കിലോമീറ്റർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ്. ഓക്കെ, Ajit ട്രാവൽ ചെയ്തത് 15 കിലോമീറ്റർ. അതെന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ജേർണിയുടെ 3/4 ആണ്. ഓക്കെ, so 3/4 of journey equal to 15 kilometer. So how can you find the total journey? Total journey equal to 15 into this 3/4. Take its reciprocal, 4/3. Okay, now 15 and 3 will go in 3. Here 1, here 5. Okay, so 5 into 4, 20 kilometer is the total journey. Okay, this you need to find here. This is the final answer. Full length of journey or total journey, it is 20 kilometer. Out of that, when he completed 15 kilometer, he travelled 3/4 of the journey. 15 കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്തപ്പോൾ 3/4 ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ 1/4 ആണ് ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 1 minus 1/4 you will get 3/4. Now equating these two, you will get the answer 20 kilometer.
Okay. Now 11th question. In a particular month, a man earns rupees 7,200. Out of this income, he spends 3/10 on food, 1/4 on house rent, 1/10 on insurance, and 2/25 on holidays. How much did he save in that month? So, his earning, a man's earning or total income in a month, it is rupees 7,200. Okay, now out of this 7,200, he spent 3/10 on food. 3/10 of this 7,200 he spends on food. Then 1/4 on house rent, 1/10 on insurance, 2/25 on holidays. Okay, how much did he save? So after spending all this, how much he is saving, that you need to find here. Okay. So you can write the steps like this. On food, how much money he spent on food? It is given 3/10. In fraction form, it is 3/10 of total income. That is 3/10 of 7,200. Okay. Now on house rent, how much he is spending? 1/4 of total income. Now on insurance, it is 1/10 of total income. Now on holidays, it is 2/25 of total income. So now you can find total money spent. Okay. How you can find total money spent? You can add these fractions. Money spent on food plus, on house rent plus, on insurance plus, on holidays. These fractions on adding, you will get what fraction of total money is spent. ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ മണിയുടെ എത്ര ആണ് സ്പെൻഡ് ആയി എന്നുള്ളത് ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, 7,200 ടോട്ടൽ ഇൻകം ഇട്ട് 7,200. അതിൽ എത്ര മണി സ്പെൻഡ് ആയി എന്നുള്ളത് ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, നോട്ട് ഇൻ എമൗണ്ട്. ഓക്കെ, ഓൺലി ഇൻ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോം യു വിൽ ഗെറ്റ് ഓൺ ആഡിങ് ദിസ്. സോ 3/10 പ്ലസ് 1/4 plus 1/10 plus 2/25. So LCM of 10, 4, 10, 25. 10, 4, 25. You can find 10, 4, 25. You can divide by 2, 5. Now it is 2, 25. 5 and 25 you can divide by 5. So 1, 2, 5. Now 2/2, 1, 1, 5. 5/5, 1, 1, 1. So what is the LCM? 5 into 2 into 2 into 5. It is 10 into 10, 100 you will get. Okay, LCM of 10, 4 and 25, it is 100. So 10 into 10 you will get 100. So 3 also you multiply by 10. Now here 4 into 25. It is 100. So 1 also you multiply by 25. Okay. Now 10 into 10. So 1 also multiply by 10. 25 into 4. It is 100. So 2 also you multiply by 4. LCM is 100. So what you will get? First fraction, it is 3 into 10. 30/100 plus next fraction 1 into 25, 25/100 plus next 1 into 10, 10/100 plus then 2 into 4, 8/100. Now denominator is same, 100. So you can add the numerators. 30 plus 25 plus 10 plus 8. So 73/100 you will get. So what we find here? Total money spent. Okay, in fraction form we got 73/100. This means what actually? 73/100 of total income he is spending. Okay, total ഇൻകത്തിൻ്റെ 73/100 ആണ് അയാൾ ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ദെൻ ഇൻഷുറൻസ്, ഹൗസ് റെൻറ്റ്, ഹോളിഡേയ്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so next what we can find? If you know total money spent, you can find
മണി സേവ്സ്. സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാന്നുള്ളത് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് അയാൾ എത്ര സേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇൻ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇൻകം ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ആസ് 1. ഓക്കെ, സോ മണി സേവ്സ് എന്നുള്ളത് ടോട്ടൽ ഇൻകം ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് 1. ഓക്കെ, ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമിൽ കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ 1 ആയിട്ട് എടുക്കണം. സോ 1 സ്പെൻഡ് ചെയ്ത മണി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. സ്പെൻഡ് ചെയ്ത ഫ്രാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് 1 minus 73 by 100. You will get how much money he saves. In fractional form you will get. So here finding LCM. LCM is 100. So 1 into 100 you will get 100. So here also 1 into 100. Okay, so 100, 1 into 100, 100 minus 73 by 100. That is 100 minus 73, it is 27 by 100. Okay, so this much fraction of money he is saving. 27 by 100 of total income he is saving. But it is given total income. It is given rupees 7,200. ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് 7,200 തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് മണി സേവ് ചെയ്യുന്നത് 27 by 100 ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻകം. 27 by 100 ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 27 by 100 ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഹി ഈസ് സേവിങ്. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ 27 by 100 ആണ് അയാൾ സേവ് ചെയ്യുന്നത്. Therefore, if you know total income equal to 7,200, how can you find how much money he is saving? Money he saves is 27 by 100 of 7,200. Okay, ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ 27 by 100 ആണ് അയാൾ സേവ് ചെയ്യുന്നത്. ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് 7,200. അപ്പോൾ മണി സേവ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര എമൗണ്ടിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് 27 by 100 ഓഫ് 7,200 കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, 7,200 27 by 100 എത്രയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഹൗ ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ്? 27 by 100 ഓഫിന് പകരം യു ക്യാൻ പുട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സൈൻ. 27 by 100 into 7,200. Okay, so 0 0 here also 0 0. Now 27 into 72. You will get rupees 1,944. Okay, therefore money he saves in amount it is rupees 1,944. Okay, so chapter 14 is over now. So this much is there for your third unit test. So study well. If you have any doubt you can ask me. Okay, now our next chapter is chapter 15, decimal fractions. So what do you mean by a decimal fraction? A fraction whose denominator is 10 or a higher power of 10, that is 100,000 etc. is called a decimal fraction. So any fraction whose denominator is 10 or 100 or 1000 or 10,000, okay, that fraction is called decimal fraction. So examples of decimal fractions are 7 by 10, 13 by 10 square, 357 by 1000, 29 by 10 raised to 4. Here 10 square means it is 10 into 10, 100. Okay, 10 raised to 4 it is 10 into 10 into 10 into 10, it is 10,000. Okay, so these are all examples of decimal fraction. Now these decimal fractions we can write without this denominator. ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ഡെസിമൽ ഫ്രാക്ഷൻസിനെ നമ്മൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഫോർ ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിങ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ പ്രോപ്പർ പ്ലേസ്. ഓക്കെ, സോ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റിമൂവ് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഡെസിമൽ പ്ലേസസ്. The number of digits in the decimal part of a number is the number of decimal places in it. So, if you are given a decimal fraction 3.462, how many digits are coming after decimal point? That you can count. Here 1, 2, 3. So, this decimal has 3 decimal places. Okay, it has 3
decimal places. The number 3.462 has 3 decimal places. Similarly 4.83, here after decimal point 2 digits. Okay, so it has 2 decimal places. Now 0.0478 has 4 decimal places and so on. Okay. Now here in 3.462, this 3, the number that is coming left of decimal point, this is decimal point, the number that is coming in the left of decimal point, it is integral part. Okay, so 3 is the integral part, and this 462, this is coming after decimal point or coming to the right of decimal point. So that is decimal part. 462 is decimal part and 3 is integral part. Okay, a decimal has 2 parts, integral part and decimal part. Left side of decimal point, it is integral part, and right side it is decimal part. Okay. When a number has only the decimal part, such as 0.7, 0.83, 0.403, etc., it is always advised to write a 0 before the decimal point. So, when a number has only decimal part, that is integral part, nothing is given, only decimal part is given. In such cases, it is always advised to write a 0 before the decimal point. That is, in integral part, you can put 0. If nothing is given in the integral part, means you can put 0 there. Okay, ഇവിടെ നോക്കി 0.7 means it is 0.7. 0.83 means it is 0.83. 0.403 means it is 0.403. Integral പാർട്ടിൽ ഒരു നമ്പറും തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can put 0 there. Okay. Like and unlike decimal numbers. The given decimal numbers are said to be like decimal numbers if they have the same number of decimal places. Otherwise, they are called unlike decimal numbers. So, let's take one example. 5.7, 0.8, 329.2, 50.6. In these decimal numbers, after point, 1 digit is coming. 5.7. Here 1. 0.8. Here also 1. Point after point. 329.2. After point. In the decimal part, how many number digits are coming? That you can see. Okay. In all these numbers, after decimal point, 1 digit is coming. So, they are like decimal numbers. Okay. If the numbers have same number of digits in the decimal part, then they are called like decimal numbers. Decimal part number of digits same aanannundengil they are like decimal numbers. Okay, another example 26.03, 8.87, 0.52 and 400.04. In all these, after decimal point 2 digit is coming, you can see. Okay, so they are like decimal numbers. Okay. Next example 2.6, 3.40.32, 0.009 and 3.0728. So here in 2.6 after decimal point 1 digit is coming. In 40.32 2 digit. In 0.009 3 digit. In 3.0728 4 digit. In 328.2 it is 1. So these are unlike decimal numbers. After decimal point, the number of digits coming is not same here. So they are unlike decimal numbers. Okay. Now exercise 15A, first question. Write the number of decimal places in each of the following. So this number of decimal places you need to find. First one 7.03. Very simple. After decimal point, how many digit is coming? You can count. So after decimal point, here 1, 2. So number of decimal places in 7.03 it is 2. Okay. Now in 0.509,
1, 2, 3. After decimal point, 3 digits are coming. So number of decimal places is 3. Now 146.2, it is 1. Now fourth one, 0.0065. How many digit is coming after decimal point? It is 4. So 4 decimal place, 4. This is the number of decimal places in 0.0065. Now 8.03207. It is 5. Okay. Second question, convert the given unlike decimal fractions to like decimal fraction. So you know what is unlike decimal fraction and like decimal fraction. If the decimal part has same number of digits, it is like decimal fraction, and if it is not same means it is unlike decimal fraction. So here unlike decimal fractions are given. You have to convert this to like decimal fraction. It is easy. First question, 1.36, 239.8 and 47.008. You can find here the maximum number of digits. Which has the maximum number of digits in the decimal part? 47. 1.36, it has 2 decimal places. Okay, after decimal point 2 digit is coming. In 239.8, after decimal point 1 digit. 47.008, it has 3 decimal places. Okay, so find the maximum number of decimal places. Here it is 3. So make all the decimal places 3. How you can make it 3? You can put 0 at the end. At the right end you can put 0. So 1.36, you can write it as 1.360. In order to make the decimal places 3, you can put 0 at the end. Okay, any number of zeros you can put at the end. Okay, no change will be there. 0 എന്നുള്ളത് റൈറ്റ് എൻഡിൽ എത്ര സീറോസ് ഇട്ടാലും വാല്യൂന് ഒരു ചേഞ്ചും വരില്ല. സോ ഇവിടെ 3 decimal place കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് you can put 1 0 at the end of 1.36. Okay, now 239.8. So after decimal point ഒരു ഡിജിറ്റേ വരുന്നുള്ളൂ. So 3 ഡിജിറ്റ് ആക്കാൻ what we can do? You can put 2 zeros. ഡെസിമൽ പോയിന്റിന് ശേഷം 3 ഡിജിറ്റ്സ് കിട്ടാൻ 2 സീറോസ് എൻഡിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നൗ ഡെസിമൽ പോയിന്റിന് ശേഷം 8 0 0 3 ഡിജിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, നൗ 47.008. ഇവിടെ 3 ഡിജിറ്റ്സ് തന്നെയാണ്. സോ നോ നീഡ് ടു ചേഞ്ച് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ യു ഗോട്ട് 1.360, 239.800, 47.008. These decimal numbers are like decimals because after decimal point 3 digits are coming in all these. Okay, ഇപ്പോൾ ഇത് like decimal numbers ആയി. കാരണം after decimal point ഇതിൽ 3, in the first one 3 digits. Here also in the decimal part 3 digit. 47.008 3 digit. Okay, in this way by putting zeros at the end you can convert unlike decimal fraction to like decimals. Okay. Second question, 507.0752, 8.52073, 0.808. So number of decimal places in all these numbers, it is different. Okay, in the first one, what is the number of decimal places? 1, 2, 3, 4. Okay, in the second one, it is 5. In the third one, it is 3. So you can make this 4 and 3 5. Okay, this 4 number of decimal places 4 എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് 5 ആക്കാൻ പറ്റും by putting 0 at the end. അതേപോലെ 3 number of decimal places 3 എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് 5 ആക്കാൻ പറ്റും by putting 2 zeros at the end. Okay, so what it will be? 507.0752
മാക്സിമം നമ്പറിലേക്ക് ആക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, 5ന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ഇനി സീറോസ് ഇട്ട് പോയാൽ അത് 6, 7, 8, 9 അങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ, സോ മാക്സിമം നമ്പർ ഇറ്റ് ഇസ് 5. 8.52073 അതിനാണ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഉള്ളത്. സോ റിമൈനിങ് 2 യു ക്യാൻ മേക്ക് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു 5. നമ്പർ ഓഫ് ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് 5 ആക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും ബൈ പുട്ടിംഗ് സീറോസ് അറ്റ് ദി എൻഡ്, റൈറ്റ് എൻഡ്. ഓക്കെ, now 507.07520. next 8.52073, then 0.808. so you can put 2 zeros at the end. Okay, now all the numbers have the same number of decimal places. Okay, 5 and I ellathrum. Now they are like fractions, like decimal fractions. Okay, next topic, conversion of a given fraction into a decimal fraction. In that first one, when the denominator is 10, 100, 1000, etc. So let's study this through problem. Third question, change each of the following fractions to a decimal fraction. In that first one, 7/10. Okay, so here denominator is 10. You have to convert this fraction to decimal fraction. ഈ ഫ്രാക്ഷനെ ഡെസിമൽ ഫ്രാക്ഷൻസിലേക്ക് ആക്കണം. ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഇസ് 10. ഓക്കെ, നൗ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ന്യൂമറേറ്റർ. ഹിയർ 7 ഇസ് കമ്മിങ്. സോ 7 മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് 7.0. ജസ്റ്റ് വൺ നമ്പർ, ഒരു നമ്പർ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇല്ലാതെ ഒരു നമ്പർ തന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് നമ്പർ 0.0. 7 means 7.0. 12 means it is 12.0. 325 means it is 325.0. Okay, so 7, numerator 7 is coming, that means 7.0 it is. Now you have to convert or change this fraction 7/10 to decimal fraction. Okay, decimal fraction the formula എഴുതുകയാണ് വേണ്ടത്. So if the denominator is 10, okay, denominator 10 ആയിരിക്കുമ്പോഴുള്ള കേസാണ് പറയുന്നത്. So if the denominator is 10, mark this decimal point after one place to the left. ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അതിനെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് 1 place ആഫ്റ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഡെസിമൽ പോയിന്റിനെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിൽ വേണം മാർക്ക് ചെയ്യാൻ. എത്ര പ്ലേസിന് ശേഷം ഓർ എത്ര ഡിജിറ്റിന് ശേഷം? 1 ഡിജിറ്റിന് ശേഷം. ഓക്കെ, ലെഫ്റ്റിലേക്ക് 1 ഡിജിറ്റിന് ശേഷം മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ 7ന് മുമ്പേ വരും ഡെസിമൽ പ്ലേസ്. ഓക്കെ, 7 അതിന് മുമ്പേ വരും ഡെസിമൽ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ലെഫ്റ്റിലേക്ക് 1 place ഓർ 1 ഡിജിറ്റ് മൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 7 അതിന് മുമ്പേ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് വരും. ഓക്കെ, സോ ദ ആൻസർ വിൽ ബി 0.7. ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി 0.7 means it is 0.7. Okay, if the denominator is 10, mark the decimal point after 1 place to the left. Okay, ലെഫ്റ്റിലേക്ക് 1 place 7ന് മുമ്പേ. 1 place means it is 1 digit. ഒരു ഡിജിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിജിറ്റിന് മുമ്പേ വേണം ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇടാൻ. ഓക്കെ, സോ I told you if we are using decimal point to remove the denominator. So if you are using decimal point, no need to write the denominator. So this is the decimal fraction of 7/10. Decimal fraction of 7/10 it is 0.7. Okay. Second one, 47/10. So denominator is 10. Now look at the numerator, it is 47. 47 means it is 47.0. Okay, so if the denominator is 10, what to do? Mark the decimal point 1 place after 1 place to the left. Okay, so where the decimal place will be?
here is the decimal point. So after one digit to the left, you can mark the decimal point. So the decimal point will come in between 4 and 7. Denominator 10 ആയിരിക്കുമ്പോൾ decimal point ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോവാം, ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുക. സോ ആഫ്റ്റർ വൺ ഡിജിറ്റിന് ശേഷം ഓർ വൺ പ്ലേസിന് ശേഷമാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റ് ഇട്ട് 7 ഓർ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഇട്ട് 7. ഓക്കെ, സോ ആഫ്റ്റർ 7 യു ക്യാൻ പുട്ട് 0. ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആഫ്റ്റർ 7 മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ബിറ്റ്വീൻ 4 and 7. ഓക്കെ, ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് if division by 10, 100, 1000 means you have to move the decimal point to the left. Okay, so point one place in half shesham idumbo it will be in between 4 and 7. Okay, so the answer is 4.7. Okay, next 343 by 100. So here the denominator is 100. It has 2 zeros. Okay, so what to do? 343 means it is 343.0. Okay, so if the denominator is 100, mark the denominator 2 places to the left. Leftilekku 2 places after വേണം decimal point mark ചെയ്യാൻ. If the denominator is 100. Denominator 100 ആയിരിക്കുമ്പോൾ decimal pointനെ 2 places ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. Okay, so moving this decimal point 2 places to the left. This is 1, this is 2. Here the decimal point will be. Okay, so the answer is 3.43. Okay, if the denominator is 100, mark the decimal point 2 places to the left. If the denominator is 10, mark the decimal point 1 place to the left. Fourth one, 3 by 10 cube. This means what? It is 3 by 10 cube means 10 into 10 into 10. It is 1000. So here the denominator is 1000 and 1000 has how many zeros? 3 zeros. So if the denominator is 1000, mark the decimal point 3 places to the left. Okay, so here 3 in the numerator, 3 is coming. 3 means it is 3 point is coming here, 3.0. So marking the decimal point 3 places to the left. This is 1. Second place it will be 0. No number is given, so you can put 0. Okay, third place is also 0. Now the decimal point will be here. Okay, if the denominator is 1000, decimal point, mark the decimal point after 3 places to the left. Denominator 1000 ആയിരിക്കുമ്പോൾ decimal pointനെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് 3 places ശേഷം after. Okay, so here 1 digit only coming. So 1 digit 3 means you can put any number of zeros before 3. 003. This means it is 3. Okay. So you can put zeros. So 1, 2, 3. After 3 places you can put 0. I mean decimal point. Okay. So what will be the answer? It is 0.003. After decimal point 1, 2, 3. 3 digit. Okay, so before decimal point you can put 0. Just simply 0.003 means it is 0.003. Okay, so this is the decimal fraction of 3 by 10 cube. Fifth one, 7295 by 10 raised to 5. This means 7295 by 10 raised to 5 means it is 1 and 5 0. 1, 2, 3, 4, 5. It is 1 lakh. Okay. 7295 by 1 lakh it is. Now, you have to convert this to decimal form or decimal fraction. So, here how many zeros? 1, 2, 3, 4, 5.
So in the numerator 7295. This means 7295 point is coming here. Okay. So if the denominator has 5 zeros, what to do? Mark this decimal point 5 places. After 5 places to the left. ലെഫ്റ്റിലേക്ക് 5 പ്ലേസസിന് ശേഷം ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 5 സീറോസ് ആണുള്ളത്. 1 lakh ഹാസ് 5 സീറോസ്. സോ ഡെസിമൽ പോയിന്റിനെ 5 പ്ലേസസിന് ശേഷം വേണം ഇടാൻ. ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ 1, 2, 3, 4. 5th place is not there, so you can put 0. So after this 0, point will come. Okay, so what is the answer? 0.07295. This means 0.07295. Okay. Exercise 15A, second question, third one, and third question, 6th and 7th one do as homework. So this much for this class. Thank you.